배가 너무 고파서 라면을 끓여 먹으려고 했는데 정말 오랜만에 뽀글이를 한번 해 먹을까 해서 이렇게 영상으로도 만들고 많은 분들이 사랑하시는 봄베이 진을 이용을 한 진토닉도 만들어 봤습니다. 취향에 맞게 라임즙이 더 필요하다 하면은 가니쉬에 있는 라임을 더 짜서 드셔도 되고요. 저는 이대로가 좋은 것 같아요. 자, 이제 먹어볼까요? 저는 신라면에 계란 노른자를 넣고 먹는 걸 참 좋아하는데 뽀글이에다가 계란 노른자를 넣은 건 이번이 처음이에요. 과연 우후, 이거를 잘 섞고 이거 아니야. 근데 군대에서 먹었던 맛은 안 나네요, 확실히. 거의 군대에서 먹고 뽀글이를 안 먹었던 것 같은데. 어우. 오늘처럼 추운 날 집에서 뽀글이 하나 그리고 봄베이 진토닉 하나 환상의 궁합입니다. 국물, 뽀글이는 국물 먹을 때 되게 조심해야 돼요. 아, 뜨거운데. 너무 맛있는데?